to this morning program once again. And Julia, it's Thursday, and it's the end of the week for us on this platform. And by Monday, inshallah, probably we'll be saying welcome Ramadan, and I will be doing all of this mornings in the Ramadan month. So, good morning. How are you? I am fine. Good morning, Ibrahima. Go you all this. That's not the you, the Julia. No, yeah, gonna you. Waaye mu ngi mel ni léegi start na pour gën a yiw. Waaw. Ramadan bi ñëw na. Preparation bi loolu la xam nga Ramadan su moo ñëw fu ñu prepare mentally, physically, spiritually ak yëpp. So maa ngi start daal comme nu ma ko waxee démba rek foog nga def ko rek constantly nekku Ramadan rek nga ko war a def waaye Ramadan bi lañ ko dee try ñu ko perfect law because it's the holy month of Ramadan. So mala nuyu viewers yep from wherever you're watching us. It's always good to be back here. Ngane, today is the last. It's actually not the last. Tomorrow we are having a special good morning pour ñu celebrate Women's Day. Oh, okay. Me and Jay Sonko. Okay, xam naa boobu de Jeena ba Sonko mooy ñëw toog fii. Wax dëgg. So ñu ngi amee suñu gan bi mooy Imam Ousmane Jah. Imam ñu laa dalal si programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mr. Weltare and Sokhna Nakati sax Sokhna Julde Ba Sokhna Julde Njai. Mr. Weltare ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant itam ci dalal gi ngeen ñu dalal ci programme bu am solo bi di nuyu suñ viewers yi yëpp ci biir ak biti réew mi. jërëjëf tey nag soo gisee ñu invite imam dañ bëggoon a waxtaan maanaam préparation yi weeri koor xam nañ ne weeri koor baa ngi ñëw su soobee yàlla ay fan yu néew rek dinañ start di oor lu ñoo def mooy dañ bëggoon pour ñu waxtaan lan la nit war a def si weeri koor bi xam nga although ñu bëri xam nañ ko waaye dafa baax saa su ne ñuy fàttali nit ñi rek pour ñu gën a mun a xam lu ñoo def moo tax ñu invite la tey pour ñu waxtaan preparation for Ramadan so lu ñoo def mooy dañoo engage imam si suñ code bi African proverb bi first balaa ñuy proceed si waxtaan bi Julde African proverb bi lan la So Balde suñ African proverb bi tey mu ne do not sink anyone's boat, the ocean is wide enough for all of us to sail. Do not sink anyone's boat. The ocean is wide enough for all of us to sail. li muy firi ci wolof mooy bul suuxal gaali kenn ndax géej gi yaatu na te ñun ñëpp mën nañ cee séel mun nañ cee dawal suñuy gaal waaw wax na dëgg de proverbe bu am solo la loolu dafay dellu ci daanaka alqada wal qadar maanaam loolu predestination la moom la proverbe boobu di connected predestination ndax ki nga xam ne day suuxal gaali keneen benn soxor moo ko koy defloo bañ nit ki defloo ko wala mu nekk ku selfish xëy na dafa foog ne ñeneen ñi li muy uti ñoo ko ci ëppale kon proverbe bu am solo la waaye dañ ko joxe rek ci gaal waaye comme ni ngeen ko xamee proverbe duhul ne liñ tudda looloo ko tax a jóg waaye lépp a ko tax a jóg soo ko buggee yaatal da ngay wax ne rek bul xeex kenn wala bul yàqal kenn wala bul def kenn lu bon ndax su fekkee li ngay uti la yàlla moo ko amee te ñëpp dana leen ci jox waaw so kon du ko jar even su waxee loolu dafay mel ni opposite bi sax daf lay jox ne da nga mun a sink someone's birds which is wrong even bu sii bi bu géej gi yaatu wutoon pour ñëpp ñu xaj ci sax waruloo a sink anyone's birds waaw maanaam li ma bëgg a wane foofu mooy nit ki li la yàlla sédd nga jël ko rek kenn ku ci ne li ko yàlla sédd nga baxee ko waaye bul yàqal kenn li nga xam ne
right bi nga xam ne moom la am wala fi mu war a àgg wala li mu war a am bul fexe ba dox digganteem ak loolu ndax yàlla daf ko am lum ko may yow itam yàlla am lum la may te kenn ku ci ne dana jot lim ko may loolu ñun ci suñ ko tegee ñun ci suñ table noonu lañ koy mun a noonu lañ koy mun a explainer wala noonu lañ koy mun a traiter waaw proverbe bu am solo la am na solo So what do you think? di gaaral rek interpretation ni imam lu mu wax lu am solo la doo mën a rise nga by letting other people down or by pulling other people down in this world because yàlla moom dafa nekk dafa feya boo xam ne le duma musa tax gaali balde bi mu ñaakaa dem wala mu soo pour man suma gaal bi mu dem yàlla du dee doxalee noonu so ku nekk rek dafa xaajale wërsëg yi ku nekk ak wërsëgam man yaaxal ma taxut yow nga am si suma wërsëg bi soo tee nga maa bàyyi rek ma am suma wërsëg bi yow tamit nga ànd ak li nga moom waaye dañ gis lu bari comme jamono bi fu mu toll nii ñu bari surtout si liggéeykaay si famille si dangaa gis ñu bari di liggéey wante di yaxante man soo ma liggéeyee su ma fa jógee sa loolu taxu ne yow nga mun a jël suma place yàlla su ko tuddut so I think nit ñi dañ war a delluwaat si yàlla ñu bàyyi seen xel yi ne ku nekk ak sa wërsëg la ku nekk rek yàlla lum la bindee ak lum la bindal so loolu taxut nga yaaxal keneen ki pour am wërsëgam foog naa loolu misconception boo xam ne la nit ñi dañ si war a bàyyi xel torop yaaxal julde taxut nga am wërsëgi julde mun na am soo ma yaaxalee fii sax mun na am ma dem feneen foo xam ne foofu laay gën a am lu ëpp foo ma yaaxal nii soo yàlla moo dee doxalee noonu xam nga julde nit ki yàqal keneen ay mbir a ko dee waral yooyu mooy feebaru kañaan la dee doon wala mbon noo ko mën a tuddee daal par exemple am na koo xam ne li nga am daf ko bugg a jël mu yokk ci bosam loolu moo tax mu def li muy def waaye am na koo xam ne even though ne moom sax du ko mun a yokk ci bosam waaye yow na nga yàqule rek daf dee am maanaam dafa am tey position sàngam man dama fa bugg a àgg julde bugg faa àgg onosaan nga léegi may xeex julde pour moom bu mu fa àgg pour man ma am ko loolu benn la ci façon yi wala man wóor na ma ne place bi man munuma faa àgg dégg nga waaye julde mi mun na faa àgg ma fexe ba jas eelam yi ba moom bu mu fa àgg donte man duma ko am boobu mooy añaan bi gën a metti ci añaan yi bi nga xam ne nag moom la l'islam d'accord moom mooy borom nga ñaanal ko lim am mu sax ba pare nga ñaan yàlla nga am lu mel ni lim am waaw boobu mooy ñeetaate ñee xaraamut waaye su la yóbboo ci kañaan dafay xaraam mooy nit ki lim am bëgg nga am lu mel noonu waaye bëgguloo na moom mu ñàkk ko nga ñaan yàlla pour mu may la li kooku am loolu waaw am maana nga ñaan yàlla pour moom mu ñàkk ko donte doo ko mën a am mooy bi ci gën a bon ngay fexe itam lim am mu toxu ñëw si yow boobu itam kañaan la benn baaxu ci waaw soo yooyu mooy façon dëgg la loolu man dama dee wax c'est matter of conscience tam comme ça xel you know soo demee ba nga def loo xam ne dafa ñaaw am na ñoo xam ne nag amuñ conscience duñ dee xalaat loolu comme conscience mooy nga toog nga xalaataat you know sa xel bi edda la yooyu noonu am na ñoo xam ne ñoom duñ dee xalaat yi noonu waaw so lu am solo la imaam léegi lu ñoo def mooy dañoo jël a short break suñ jógee si break bi rek ñu dugga si waxtaan bi waaw we'll be right back. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, QCell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of QCell 5G Internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of QCell's 5G Internet. For more information,
call 111. QCell. We innovate, others follow. The future is now. With QCell's 5G network, experience speeds like never before. With our new 5G Rocket Fixed Internet plan, get speeds from 10 Mbps to 100 Mbps. Your 5G-enabled devices. Walk into QCell headquarters to get one of our 5G routers and experience the true feeling of 5G. Only with QCell. QCell brings you the future. Tech, innovation, incredible speed. The future is now. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyabus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. QCell mooy suñu boss. QCell mooy suñu boss. QCell mooy suñu boss. Soro. Go, ebe dawa full network suda tili QCell. Ni lafta diamla wati jamala mune diata QCell. Most reliable network dumala geta wati QCell. Wo quality man nyon soda jam ona manke QCell. Ani be wulo ni farole kono walante be bakono jala fayola network ko se taria QCell suñu boss. Yo finjeka indi 3G ñu delu taxi 4G plus and now we bring you 5G. 5G. First and only 5G provider. Itella follow adi doron nesa keno. Gambia bela nyon tawo fele QCell. Ko fazunta buka busi QCell. Itella moldi milka kukutol nati Gambia. QCell meda lori la kiliano yele imanyina amanda wala itella ka quality dila dadi ma itelle silo wala wodol mume be keno ma. QCell sunibus. QCell sunibus. QCell sunibus. QCell sunibus. Connection be bambandi QCell sunibus. QCell most innovative QCell sunibus. So we're back. This is QTV this morning. Léegi imam ñu dugga si waxtaan bi. Preparation for Ramadan. Waree fi weeri koor am na solo ñu waxtaan ko. ñu ngi laa dalal imam weeri koor baa ngi ñëw naka lañ war a prepare gis naa ñoom julde start nañ di sol seen ay abaya start nañ di gën a yiwal imam preparation bi. waaw ba Mr Weltare jërëjëfati ci fàttale gi ngay fàttali jullit ñi xew-xew bu am solo bi ñuy dëgmal si defe naa tey mooy tolloog 25 ci weeru Chaban ñu di ko tuddee baraxlu meaning ne dimanche mooy nekk 29 su fekkee ne ñu ngi sukkandiku ci calendar bu Supreme Islamic Council bi te ñun ci boobu lañ war a sukkandiku bu boobaa mooy 29 suñu ko gisee kon lundi mooy nekk weeru koor bi waaye suñu ko gisu talaata la moo nekk moo tax toujours weeru koor du kenn bu mu wax ne bés sàngam la ñuy oor nañ ne bés sàngam wala bés sàngam waaw su ko defee loolu mooy ubbeeko su boobaa kon daanaka agsi na ñuy ñaan yàlla nag ak li diggante bi gàtt-gàtt mu may ñu fekkee ko ndax suñ borom moom ku fekkee rek moo la dimbale di ko sant in advance suñu mayee ñu fekkee ko di ko sant itam di ko ñaani mu may ñu kàttan pour nim ci bëgg ñu defee ko xam naa programme bi nag nature bi mayewut pour wax lu yaatu xanaa rek ñu jéem a jukki naka la ñuy waajalee weeru koor ni ñuy waajalee weeru koor nag du passé ni ñuy waajalee aj màkka jaamu yàlla yëpp dafa am waajtaay yàlla dafa wax ci alquran ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa ne kuy bëgg a aji màkka na nga ut yóbbal mooy na nga ko waajal mu ne li gën ci lu nit di waajalee aj màkka nag mooy taqwa mooy ragal yàlla so the same thing li gën ci lu nit di waajalee weeru koor mooy ragal yàlla xam nga su weeru koor di jublu si ku nekk da nga war a toog ak sa bopp nga def lu ñoo tuddee self criticism seet yow ci li passé daaw bi weeru koor passé ak léegi yow lan nga
lan nga defal yàlla lan nga def ci lu baax yan njuumte nga am yan mistake su ko defee nag ca booba nga dogu nag pour ne nga tuub say njuumte sant yàlla ci li nga xam ne ci la dimbale pour nga def ko nga dogu nag pour beesal sa yéene dañ koy beesal maanaam sa xol bi nga wax ak moom digal ko ne ko na bees lépp lu bokkut ak yàlla na ko génnee ci moom ba pare dugal fa yàlla rek te mooy di déglu ay ndigalam di ko def di déglu ay tereem di ko bàyyi ci fànn bu ne nag loolu mooy ci wàllu ragal yàlla ci wàllu dëggu doo fen doo rambaaj doo lépp lu tudd lu bon rek moo xam sa digganteeg yàlla la wala sa digganteeg sa nawle lépp nga jéem a dogu daal ne lii génne naa ko ci suma bopp lu ko waral because damay dugg si weer woo xam ne holy month la yàlla moo ko fooralal boppam te yàlla su fooralee time wala mu fooral place wala lu mu fooral daal soo ca defee lu baax yàlla daf la ko dabulal waaye soo fa defee lu bon it yàlla daf laa dabulal punishment bi nga xam ne moom la waroon a teg te soo gisee yàlla indi weeru koor dafa nekk lu ñoo tuddee emergency exit gate la maanaam fi ne lu tolloog fukki weer ak benn ay virus moo ñuy topp soo génnee ci mbedd mi di xool lu yàlla bañ di wax lu yàlla bañ di déglu lu yàlla bañ virus yooyu yëpp nag yàlla indil ñu benn weer tuddee ko rehabilitation wala mu nekk rehabilitation center boo xam ne dafa ñëw pour réhabiliter suñ xol yi suñ jikko yi nga jéem a raxas yooyu nag pour duggasi nag ak set wecc waaw su ko defee nag noonu nga ciy génnee ak set wecc nga xam ne boo ci deexoon sax yow straight yaa nga jëm àjjana loolu moo tax suñ borom subhanahu wa taala indil ñu weeru koor weeru koor yi li ko jox fooraayam mooy because melow yàlla melow jëmmi yàlla moo ci wàcc mooy alquranul karim ci biir weeru koor la wàcc balaaw loolu weeru koor moom weer yëpp a yemoon waaye alquran jiñ wàccee ci biir weeru koor moo ko jox fooraayam ok moo tax ci biir weeru koor itam guddi gi nga xam ne ca la alquran bi wàccoon guddi googu moo gën a foor guddi yi mooy guddi gi laylatul xadr guddi gi moo gën a foor guddi yi weer yi moo gën a foor weer yi lu ko waral mooy alquran lu ko waral mooy yàlla waaw ndax yàlla lum jege rek da koy taq te yàlla lum taq rek lu baax lay doon kon nit ki ni mu war a def rek mooy waajal boppam ci wàllu googu waaye waajal boppam itam ci yeneen anam jula yi war nañoo waajal seen bopp ñu génnee li ñuy tuddee kañaan ak selfishness buggee ñi nga xam ne dañuy su weeru ko jublu see ñu xoot seen bagage yi xoot ko denc ko ci store yi bañ ne mbir mi amut ba nit ñi ñëpp ne ngéej am ko su ko defee ñu génnee ko seeral ko loolu du jikkoy jullit liñ séntu woon ci jullit kay mooy li daan jar fukk bu weeru koor jotee nga def ko 9 su fekkee ne fukk bi tout nga ci daan am profit su weeru koor jotee nga def ko 9 nga am 1 su ko defee 1 boobu suñ borom subhanahu wa taala dana la ko barkeelal waaye jikko yi ma gis muy xew ci jullit ñi ci biir weeru koor loolu du jikkoy jullit su weeru koor jotee lépp jafe lépp yokku loolu dëgg la imaam fooguloo ne ñàkk a gëm la xam naa am na ñu bëri dinañ ne ok gëm nañ yàlla gëm nañ ay jullit dañ gëm nañ nii ak nii waaye foog nga ne digga gëm nañ because comme bagage yu seer yi ak yooyu tam loolu dafa am solo doo mën a wax ne gëmuñ waaye ngëm imaan daf dee yokku di wàññeeku te imaan ay kile lañ dañoo ëppante masalan tey am na koo xam ne imaanam 99% la am koo xam ne 80 am na koo xam ne 40% imaan la am yes anything ngelaw bu ñëw mun na laa push lu ne mun na laa defloo dara su fekkee na nit ki dafa am imaan bu dëgër nga xam ne da ngay dund yàlla mooy lan mooy lu itteel yàlla su jotee daf lay itteel looy def lu ne sa xel daj yàlla ca loola kooku mooy imaan bu dëgër sooy nelaw yaa ngi ciy dund soo eexoo loolu moo sa xel loolu lay njëkk a daj
looy def lu ne doo wax kàddu génn mukk te sa xel dajut yàlla balaa ngaa génnee kàddu gi doo xool sa xel dajut yàlla kooku mooy imaan bi dëgër ki nga xam ne nag léegoo-léeg dafay xuy kamac léegoo-léeg mu am imaan góorgóorlu léegoo-léeg mu dem off waaw totally waaw am na ñoo xam ne buggee dafa xeex seen imaan buggee jaral na la maanaam man nu ma mën a def ba am rek jaral na ma ko soo bu boobaa day dem ba am day mujj nekk sa yàlla xam nga am na koo xam ne am yàllaam la alalam mooy yàllaam maanaam pour nga am soo bugg mën ngaa jaay drogue mën ngaa rey nit mën ngaa def riba loo mën a def ba am rek jaral na la kooku fi ne mooy li gën a kowe ci li nga fonk te ki gën a kowe ci ku ñuy fonk mooy yàlla moo war a nekk ci kaw lépp saa yuñ demee ba nga jël leneen teg ko ci kaw yàlla kon loola mooy sa yàlla waaw waaye borom duñ ko génnee ci lislaam duñ wax ne du amul imaan waaye imaanam moo néew doole moo ñàkk fayda léegi imaam bu nekkee ne yéen Monday ngeen a start man su ma bëggee mun naa start Tuesday in case léegi man mun naa start Tuesday non su wéree ne weer wi feeñ na dimanche waaw du dagan mukk dafay xaraam pour keneen commencé Tuesday although nag problème xew na bu ñuy dund boo xam ne ba tey nii mënaguñ koo xeex ba mu jeex mooy jullit ñi mënuñoo bokk ci duggandoor génnandoor ci Gambia nag fi ne current Supreme Islamic Council mu ngi def good job pour góorgóorlu pour réew mi yëpp di duggandoor di génnandoor waaye still am nañ benn some hiccups yoo xam ne mu ngi xew ñoo xam ne duñ dee sukkandiku ci Supreme Islamic Council dañuy déglu ñeneen moo xam ci biir réew mi la ñuy doon wala ci biti réew xam naa li waraloon loolu itam lu nekk dafa am sabab ndax dafa amoon jamono ci ya passé Supreme Islamic Council dafa am loo xam ne mën naa ko jàppee ne mistake la woon because giñ attaajoon seen bopp ci any réew any country out of the Gambia loolu diine waxu ko maanaam kenn diine boo xam réew moo xam ne ay jullit lañ 95% jullit lañ jàng nañ am nañ indi sovereignty independent pour mën a doxalal seen bopp seen diine soo doo mën a jël sa bopp di ko takk ci beneen réew te réew mu manti doon li dal sa réew moo fa ne rek amul benn réew boo xam ne fi ne tane na Gambie ci mbiram l'islam bul foog loolu waaw ñëpp a yem su boobaa nag takk sa bopp ci beneen réew nekkoon na sabab pour réew mi itam dellu gannaaw ñu bëri dellu gannaaw ni ñun duñ déglu ñii waaye fi ne nii ni ma gis ñu di ko defee mooy représentatif yi Supreme Islamic Council yi ci gox bu ne ñoom la ñuy déggoo ci bés boobu di jokkook ñoom ci groupe bi man ci suma bopp man ci biir groupe boobu noonu koo xam ne gis nañ weer ci sa gox nga yónnee ku soo gisut nga ne ñun de fii gisuñ su fekkee ñëpp nee nañ gisuñ ñu ne kon weer wi feeñut suñ ne gis nañ ñu ne weer wi feeñ na suñ demee na ba am mbooloo mu mel noonu moo xam ne dañoo jàng te ragal yàlla tey def loolu yow jullit bi ni nga def mooy attaajal sa bopp ci ñoom suñ defee mistake sax yow loolu du la affect amma fanatisme baaxul wala ñàkk gëm sa bopp maanaam réew mi amul benn réew bu leen tane ci jullit yaa ci boromi xam-xam ci bugg a baax amul benn réew bu leen tane su boobaa kon suñ institutions yooyu ñu dayoon leen déglu leen dimbalanteeg ñoom feeg ñu ngi teg seen tànk ci li nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te ba tey jii man ci suma gis-gis up to date fi ne nii ñu ngi teg seen tànk ci loolu su boobaa nag ñu déglu leen kon du dagan ñoom ñu ne weeru feeñ na ci Gambia ba pare nga nekk Gambia dëkk fi ba pare nga ñàkk a woor diine dëgg-dëgg sawaru ci waaw so beneen ponk yaa imaam boo xam ne dafa jara waxtaane moo nekk ñu bari dañ dee leb surtout si jigéen ñi dañoo leb weeri koor bi duñ fay ba beneen weeri koor bi ñëwaat ñeneen ñi ñu ngi wax ne soo ooree weeri koor bi daganut ñeneen ñu ngi wax ne danga war a oor 6 months after weeri koor bi xaw ma lan la islam wax si non ku leb moom xam nga sababa koy waral
comme jigéen joo xam ne baax daf la kile wala da nga amoon doom wala yu demee noonu wala feebar yu demee noonu liñ bëgg mooy bu weeru koor bu sa feebar boobu bu weeru koor bi jeexee te sa ndog moomu jeex rek imi jëlli na nga ko fay loolu moom lañ bëgg ndax dañuy bañ nit ki dee ci diggante bi su boobaa l'islam daf lay yedd amma su fekkee de sàggan na borom sàggan na ba beneen weeru koor fekk ko fa itam da ngay oor weer bi waaye du tere bor bi nga xam ne moo nekkoon ci sa doq gi forcé nga fay ko foofu nag yenn borom xam-xam yi li ñu wax mooy sooy fay da ngay génnee mudd da ngay génnee bés bu ne nga génnee mudd maanaam mooy nekk daal sa tuub waaw tuub li nga tooñ waaye loolu bokkut ak ne da ngay oor ñaari weer comme yeneen bàkkaar yi nga xam ne su ko nit defee bokkuñ yooyu bokkuñ dëgg la waaw so finally imam balaa ñoo tàggatu time bi jeex na lu fa des bëritut dañ bëggoon rek ñu wax ñu weeri koor yan bàkkaar la moo far comme yu moo génne because dafa am yoo xam ne yooyu foog rek nga jàkkaarloo ak borom nga wax ko waaw xam nga suñ borom subhaanahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp ku oor weeru koor te da nga ko def ngir gëm yàlla ak bëgg yàlla fay la yàlla dana far sa bàkkaar waaye yàlla dana far sa bàkkaar mooy bàkkaar bi nekk sa diggante ak sa borom yàlla nag mën na fay bële itam ba pare kële moom mu fay ko su ko neexee waaye daal up to date li nga xam ne moom la ñu fiq jàngal bàkkaar bi dox sa digganteeg sa borom yàlla moom la lay jéggal amma bàkkaar bi dox sa digganteeg sa morom rek moo la ko mën a jéggal waaw waaye nag yàlla moom dara tëwu ko mën na ko de waaye óorul daal di ci sukkandiku dëgg la bàkkaar bu dox sa digganteeg sa morom daal fexeel ba ngeen setul ko fii moo gën a wóor waaw ok imam jërëjëf kontaan nañ trop si ñëw bi waxtaan bu am solo la daf ma doon neex ñu am fi at least 1 hour ñu mën a waxtaan because dafa am yu bëri yu ñu war a waxtaan waaw waaye nag yàlla baax na mais bi si weeri koor bi sax dañ am spécial programme boo xam ne dañoo ubbi line bi sax nit ñi call ñu laajte waaw jërëjëf thank you very much lu ñoo def mooy ñu ànd ak break bi den ñu del si Who asked for it? And QCell is giving it to you with our new and improved Sunyu Bundle Mega Promo. Now you can get more data at cheaper prices. Buy any of our bundle packages and enjoy massive discounts. Dial *303# and enjoy browsing on the network with the biggest coverage. Buy a 20 megabytes data bundle for as low as $7 and 50 bottles today, or purchase bigger bundles up to 20 gigabytes. Yes, that's right, 20 gigabytes of data at your fingertips. With our mega promo bundles, you can browse more, chat longer, and stay connected on the go, anytime, anywhere. For more information, call our customer care on 111. QCell, we innovate, others follow. Terms and conditions apply. Q Money is back again with an offer of a lifetime. You can now buy Sunyu Bundle data packages directly from your Q Money wallet for half the price. Get all Sunyu Bundle packages from 20 megabytes to 20 gigabytes and enjoy the biggest internet data discount in the market. Just dial *323# now. Choose option 4 and start buying your favorite Sunyu Bundle package half the price only with Q Money. Pay less and stay connected with the most reliable internet service in the Gambia. For more information, call 133 Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunubus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Welcome back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Masuri Balde, the VJ. Now I am going to the next segment. Julda, you move to the next segment. And we have no other. Ade, why are you looking like a young boy? I mean,
You look nice. Huh? You look younger every day. Julia, look at Ari. Absolutely. What's your secret? What's your secret, Mr. Ari? I wish I knew. I wish I knew. Good morning. Good morning. Ifambul them. Yeah, tell only Fambule Adu. Plenty Adu. Plenty. Yeah, so how are you, Mr. Ari? Welcome. Would they manage? Today we try to change the format. So you I know, see. yeah, Of course, Ramadan is approaching, so yeah. get people prepared, psyched up for it. So we have to roll straight to the newspapers. Julia, Yeah. I can see already, you know. Yes, I have the Standard here, and the main news headline there says NAM's grill minister over $50 million loan given to Jah Oil. Yeah, I didn't hear that on the. I guess this was in the at the National Assembly. Yes. I'm not sure what happened, so not much I can say about Say that. about I wish I'd been paying. Or 50 million. Million. I wish I'd Yeah. been. So they Dollars grilled the or Minister of dollars? Finance. Is it? Did you say dollars or dollars? Dollars. Dollars. $50 million. 50 million. That's interesting. Yeah. No, I don't think $50 million is something to jail. I mean, Yeah, $50 yeah. million is Dollars very- is serious money. Yeah. Yeah, that's a huge yeah. amount of money. So they should take a look at, you know, the procedures, the steps that they've taken for them to give that loan to Jah Oil. I presume that's what they were trying to do. I hope they are not trying to disguise anything here. Yeah. It's a lot of money, huh? That's It a lot of is, money. it is. I'm so intrigued. I'm going to have to delve into that story when I get off off the Seriously. set, because I don't know. I don't know It what should be the an interesting one. I don't know what the circumstances So are. let's but it'll be proceed. interesting. So yeah. the other one, man seeks court to give back family land given to ex-president Jammeh. Okay. There have been lots and lots of La- land that were taken from people and given to the president. I did have an argument with somebody who said that he was entitled to keep it, i.e. the ex-president was entitled to keep it. But I guess this guy has gone to court to challenge that. So it will be interesting to see and hear. The But yeah, outcome. again, for many of these headlines, unless you read the story, you don't know what's behind the headline. Well, the former president Yahya Jammeh is known to be a person who, allegedly, who owns a lot of cars, a lot of lands. You understand? Yes. Mr. Are, do you want to own up to 400 cars? I mean, that's too much. There are lots of people who have that mentality, and you and I know you can only ride or drive in one car at a time. But for some people, one car is never enough, one house is never enough, and one piece of land is never enough. They're always very acquisitive. They want to acquire more and more, and they're never satisfied. And yes, as you rightly say, it is alleged. I mean, it came out in the Janet Commission, lots and lots of people's land and property that were given or just seized by the former president. And, you know, that committee looked into a lot of these, probably not all of them, but quite a lot of them. And there's some people are expecting restitution. They're expecting them to be returned to them. I'm not sure what's happened in many of the cases, but it sounds as if at least one of those cases is still going through the courts. So it'll be interesting to see how that ends up and what the judgment is at the end of the court case. Yeah. The hot topic since yesterday is Macky Sall dissolves cabinet. Yeah, it's not as dramatic as it sounds. Essentially, Amadou Ba is now free to contest the elections, or the presidential election, and that will now. The Constitutional Council had suggested the 31st of March, but that is Easter Sunday, and would not have been ideal for the Christian community. Macky Sall had suggested the 24th of March, and it looks like it will be the 24th of March. So we will get a resolution finally, and also only the 19 people who were already on the list to contest will be allowed to contest. Nobody will be joining it, not Usman Sonko, not Karim Wada. So we're finally closer to getting a resolution. Well, today's the 7th, it's only 17 days away. So. I've also seen the appointment of a new Prime Minister. Sidiki Kaba. Sidiki. Sidiki Kaba, former Interior Minister, former, I think when he was a civil servant, he was probably Perm Secretary or something, but man of some experience,
and a trusted ally. But he's been appointed to allow Amadou Ba to to contest. Yeah, of course, he can't be doing that job and be campaigning. So because the opposition, if he did that, they would say, "Oh, you're using state resources to do your campaigning." So he says, "I'm no longer independent. Now I can campaign." And yeah, we wait and see what will happen. This but it'll be a very reminds me interesting. of the Jammeh days when he dissolved part of the cabinet and appointed new people. And Sidi Jai was then the Minister of Communications. At the dying minutes of Yes, 2016. Right. Yeah, I mean, presidents do these things. They dissolve or they reshuffle. Sometimes they just reshuffle a few people. Sometimes they dissolve everything. We've just seen it in Guinea Conakry. Doumbouya dissolved and appointed a new Uriba, Prime Minister. That's happened. But Guinea is an interesting one at the moment. You know, the unions have still not. They still haven't called off their strike yet. Pardon me? I said I don't even know the need to do that for Maki's case. For Macky Sall's. I said I don't know the need, like the reason. Appoint. Exactly, to dissolve and appoint new people when he's already out. Well, no, that's why I said that. It's not really that he's dissolved. I mean, no, presidency even one day. It's just a change of prime minister. So it's not. I mean, people are saying dissolved. He hasn't dissolved. I mean, all the other ministers are still in post. So I'm not sure where this dissolved came about that everybody's talking about. From what I've seen, it's just the so that prime minister. Yeah. That's all it is. Yeah. So yeah, but the country has to run. You know, has to, yeah. And so the ministers, 99.9% of them are still in their posts. So he hasn't. The Senegal election much. will be very interesting election. It will be very. Almost not even almost. The whole world is looking, forward to the elections. I don't know about the whole world, but a lot of people are. And you're right. It will be interesting. A lot of competing. People, and there'll be lots of coalitions formed, people trying to jockey for position and so on. PDS tried to reach out to PASTEF on Monday, saying, in the interest of, peace and stability in our country, we should all try and work together. But PASTEF were very rude in their response, essentially told them to go to hell, saying we're not interested, you haven't worked with us ever before, why now? So, as you said, it's going to be very interesting. Which kind of makes sense, though. Of course. I mean, they were hoping that this amnesty would come and that it would be delayed enough for Karim Wade's case to be heard and for him to be allowed to run. But he won't be allowed to run. Only the ones whose names are on the 19 candidates. The 19 candidates. Nobody, not even Ousmane Sonko, if he is released. But interestingly also, of course, they took a vote at the National Assembly about the amnesty, and Ousmane Sonko's own party abstained. They didn't vote in support of it. I'm still trying to work out why. Because everybody thought they would have been in support of it. They're not. They didn't vote against it, but they abstained. Interesting times in Senegal. Interesting time in Senegal, interesting time in Africa, generally. Lots of things happening. The LGBT bill has gone to the Ghanaian president, and he's paused, he stopped. The UN has intervened in Gambia, asking Gambia to set aside the bill that's been tabled to overturn the FGM ban. That was last night. The UN issued a statement saying Gambia should reconsider and not repeal that ban, but it'll be interesting to see what happens with that one. Well, I've seen a post today on one media outlet. Putin also promised to jail, people that are engaged on the LGBT thing. No, that's an old thing in Russia. That's not new. Yeah, so that's not new in Russia. That has ever been Putin's stance. They reposted that thing today again. Yeah, it's been around for a long time in Russia. So, I mean, in a lot of African countries, they're enacting these laws because
it's popular with some sections of the populace. In a lot of these countries, they've been independent for 60 years. They can't even provide water, electricity, good schools, good hospitals, but they're acting as if LGBT is the most important thing on our agenda. It's not. And I just wish these people would try and provide the basics for their people. Absolutely. And they haven't done so. Most of them have failed, apart from a few presidents who've gotten rich in some of these countries. So, you know, maybe they should turn their attention to those things instead, more important things. Exactly. I'll read out some messages on our Facebook page. I mean, people are sending messages. Adam Jiba, we're saying good morning to you, and not forgetting Kadi Jamme. She's also watching. Good morning, Mr. and Mrs. Balde. That's what she said. You have been married now. Sankung Mane, good morning. Not forgetting Hopse Jalo. Good morning. Starts to my uncle Imam Jah. Imam Jah has gone. Yeah, so Mr. Ade, thank you very much. I mean, pleasure. Nice and short one today. Thank you. Nice and short one. Don't worry, don't forget next week, for the whole week, you will have Mr. Mamadou Mboj. Mr. Mboj, don't forget, this seat will be yours, like, because Balde has requested it. I'm going to put out a disclaimer. Mr. Mboj, we want you on this platform. Mr. Mboj, we apologize. Yesterday we were not ourselves when we were saying it. Hope you are not threatened by him. I was under the influence of alcohol when I was saying it yesterday. You know, yes. Mr. said Astaghfirullah. You know, under the influence of alcohol. No, when I was saying it, that's what I said. Yeah, that's what I did. I wasn't myself. You were not. You know, Mr. Mboj, sorry about that. Please come back. We miss you. Yes, and the viewers miss Mr. Mboj as well. They like your interactions, shall we put it like that. So the whole of next week, Monday to Thursday, Mr. Mboj, the floor will be yours. Mr. Mboj. Only if he's going to wear halftan, because next week is Ramadan. Have you been watching Week in Review these days? Mr. Mboj been rocking his halftans. Really? Yeah, you see, you don't watch. Last week. Yeah, man. No, I mean, I watch QTV News. It's nicely turned out. He wants to be an Alaji, maybe. So thank you very much, Mr. Ade, for coming. We'll Pleasure. take a short break. After the break, we'll be back. Never before in the Gambia, QCell is giving you an unbeatable offer. Activate our 5G network on your 5G enabled phone and enjoy free internet for 7 days. Yes, you heard that right. Activate QCell's 5G on your phone and experience what true 5G internet feels like. Get your QCell SIM cards activated today at the foreign care centers: Banjul, Senegambia, Brikama, Bursubi Turntable, Bakau Airport, and Kairaba Avenue headquarters. Rush now and be part of the future with QCell's 5G. Free internet for 7 days only with QCell. For more information, call QCell Customer Care on 111. QCell Sunyubus. We innovate. Orders follow. Terms and conditions apply. Looking for the perfect place to promote your product or place your advert? Look no further than QTV. We are the premier destination for businesses looking to connect with Gambian audiences and beyond. At QTV, we offer a variety of advertising solutions to suit your needs and budget. With our diverse range of programming, you can be sure that your ad will reach a broad and engaged audience. From our popular news broadcast to our exciting music and entertainment programming, QTV has something for everyone. QTV, the premier destination for advertising in the Gambia. Contact us today and let us help you reach your audience. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live. Back again. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Asuri Balde. I mean, it's almost end of the week for us, but we'll be here on Monday again to bring you stories making headlines. Teres, what's your problem?
You know, so now, Julde, let's proceed. Let's talk about women and society. Ida Fall, an exemplary lady in the mechanic and auto business world. You know, you've been featured on magazines, and you are among the most, I think, Africa 100 influential women. I've seen that. Congratulations. Dalal si programme bi. jërëjëf asalaamaaleykum suñu mbokk seetaankat yi yëpp. Balde maa ngi Aida leen di xanaa yow nuyu. Pël nga. déedéet naar la. Yow da nga nice de. Aida, let me do this. Are you married? Balde, what? Aida, don't mind No, him. dama bëgg a xam. You don't have to answer. No, but Aida, kii duma ko no, faal. you have to be honest with me. Am nga jëkkër? Balde ñu ko mi jaajamaan na ni. No, Fadu rek, nañ Fadu. dem foofu. Xaaral. Balde. Dafa am lu ma nekk di dégg, so dama bëgg a just someone is asking. I'm just asking for someone. Balde ñu ko mi jaajamaan. I'm putting her on the Balde, spot why live on television. This is actually not fair. I'm not doing it fair, for that don't mind lady. Teres mu ma huli. Ma ko laajte ba But ma that's ne. Balde for you. All right, so let's proceed, Aida. Asalaamaaleykum again. Balde jërëjëf for having me. Maa ngi leen di nuyu di leen sant tamit for the invite. You're welcome. Julde. So Ida, we know that you've been featured with on magazines and among the 100 most influential women. Tell us your journey. How did you start to being an auto mechanic? We know that this is a male-dominated sector in the country. It's just few of you who are striving in the sector. Yes, Julia, that's a really brilliant question. So basically, my journey started way back. I did ICM and I majored in business law. But upon graduation, that was not my passion. It wasn't my dream because my mom really wanted me to be a banker. So then, I had to do what she said because she's the one sponsoring my education, of course. Then when I graduated, then the hunt for a job, everybody wants to wear the high heels and be there on the spotlight. So I was going around looking for job, but unfortunately the job seeking was not favorable on my part. So then I had to go back at home and sit and then just don't do nothing. But then it was not something that I really want to put so much effort into because it's not what I really wanted. So I grew up at Latrikunda Sabiji at the Parker Ferry. So I grew up playing with spare parts. I grew up with car parts all over me. So I was so fascinated about the car. I want to know why it is running, how does this made. And then when I was still going to high school also, I was selling spare parts to make money. I love business. So then I would go to school and tell my classmates, if your father's cars break down, just call me. Then I will go to the Nigerians around my home and I will tell them that this piston, if I sell it, will I make profit? They told me yes. So if they give it to me 200, I will add 250 on it. So it was a passion since when I was growing up. So then like just finding a part, it was very easy, but then tough and challenging because I had to convince my mom, I had to convince society, I had to convince every day. Still now I'm convincing society this is something that I can do and this is something that I am meant to be. Wow. So let's talk about your setup now. I mean, it's important and, for us to talk about this. Like you mentioned society. Sometimes society can discriminate and put you in a corner, especially when you are a female mechanic. So how did you live it? How did you live up to your dreams? So when I started, I did not know the norms. So now I encourage a lot of young girls who are in the male-dominated sector. I told them that if you don't sell yourself, nobody will know what you do. So I went to SOS. So we were only 2 females in the whole school at SOS TPC. Shout out to them. Thank you for the leadership that you put on me. So my colleague Margaret, one day my ship broken, my overall. So basically we wear clothes, normal clothes, and come to the school. And then when we are going home, we will dress again on our normal clothes. So nobody knows what you do. Nobody knows who you are. So my ship spoiled, my overall. So I was like, can we go home with our overalls? She was like, never. I can never do that. People will bully me. Then I go
oh, go home with my overall. And people were actually bullying me. Wow. Basically, they were looking at me like, but before then, it was not much like now. As if something unusual. Exactly. Then I go home, my mom start crying like, you know, everybody will say that you're doing this. This is not a woman's job and all that. So since that day, I look at myself in the mirror, look at my mom crying and all those people bullying me. I tell this to myself that I'm going to tell the world who I am. I'm going to tell the world that I'm a woman in overall. They had to know me. Since that day, I wear my overall everywhere. On banks, markets, ceremonies. You invite me to your wedding, I'll come with my overall. Wow. So that's how I was able to sell and tell people why that. Why are you taking your overall to my wedding? Why? Also, because if you invite me to your wedding and I know that you don't like me being around you because I'm wearing overall, I lose friends because of that. But you want my jansa, I will still come with my overall and give you the jansa and tell you this jansa is the work of the overall. That self-esteem that, you know, a lot of the ladies who are in your shoe, really, for me, I'm inspired because most of them will lose hope and they will just let it die. But for you, despite everything, despite all the odds, you decided to define all the odds and then you went for what you want. Really, I think I'm proud of you and I'm inspired. So let's talk about your Kenya trip quickly. We are running out of time. Oh, okay. So the Kenya trip, it was sponsored by the Mandela Washington Fellow. So I was there on the Shanghai African Leadership Summit. So my going there, it's this year we want to be into EVs, like electronic cars. This is something that we really working towards, me and my team. This is something that we want to tell the Gambian that cars are more advanced now. We are talking about AI, we are talking about all this technology involved with them. So it is high time that we teach young people, just not loose and tight, but teach them how to code, how to do all these wonderful things with cars. So that was my main reason why I attended this conference. And I'm saying thank you to the U.S. State government and the U.S. Embassy for their continuous support. And then, yeah, we are here. So how many were you? You're the only one who I was the only one in the Gambia. So you already have your garage where you work, or you work for someone? No, I have my own garage. It's located at Sukuta Traffic Light. Okay. So yeah, that's where we work. And currently we do also trainings for young people, especially young girls that want to have a feature on auto mechanics. So we did teach them car diagnostic electronics and pure mathematics, which is very important for them. How many ladies are with you right now? So last year we trained 10 young girls. Thank you again to the U.S. Embassy for their continuous support. So this year we are embarking on training 20 young girls. Wow. So what are you focused on when it comes to mechanical work? You know, we have mechanics that focus on different parts when it comes to, or different, you know, vehicles, brand. So what brand do you focus on, or you worked on any vehicle? So we focus on only electrical work, electrical and electronics. So if your car, I always say this confidentially, if they tell you that your car can never come up again, just call us and we will make it happen. Really? If it's only electronics. That's woman power there. You really? Yes, 100 You can do it? 100 Okay. I have an Audi, and Jibril Sky is almost, I mean, dead. It's almost dead, so we will bring it to your garage. All right, so finally, what do you have to tell the people, Gambians that are watching you, everybody? Especially women who aspire to be But let me tell you mechanics. something. You are a woman. You are doing it, okay? It doesn't mean you don't have to take up your responsibility as a wife, okay? We are giving you the chance for you to go and work. Okay, fine. Get your garage, work. But I don't know if you're married. I'm a woman. If we you're are married or you're not multi-talented. married. But whether you are married or you're not married, your responsibilities as a wife, you have to take My responsibility it. still, as a wife, I'm going to do it. As a mother, you have to do it. As a mother, I'm going to do it. You have because to. we are women. We are blessed in doing that. Okay, so time is against us. Thank you very much. We'll invite her again. Until we come here again, have a wonderful day. Enjoy the rest of our programs. Bye.